Moa e whaatalo whaatu Samoa I lau mai mo mai le nei tu lao le awhiawhi. Nui samai le mai moa o se whaapoponga whale nei alo Samoa tangumulongo mo le amatanga o le nei yaso. I tala tu moa o loo walangolango ina e le Sui Faipule le tu malo Faleata numero 4 le tala whaatatau o le tupe wa mai ona folesia I lumo le pale mene. Seu telinga lea o le nei report. I le toe tau awhia ai o le fono o le pāle mene le tau ona leila. Le ana saunoa ai le Sui Faipule le tu malo Faleata numero 4 le awhionga ia ale vena ale. I nisi fo i o vae ngolo o iailo na fina ngalo. E ao ona lima taita ina i le anga e ilu mo le whainga malo lo o iai nei. Ai mai se lava le teuteu wina o le whaavai o le atunuu. I lava ina le toe mana o e fia o iai. Se tautalanga I fatia o sola. Ai ale na ngona le Sui Faleata numero 4. E ao ngā mea te tupu mo le mea sili. Lau fionga le whangtalai. Le pa I ai o le palemene ma tai o Samoa. O tātou iai le nei tai ao. Tau tua nā ma tātou. Lo tātou whawai. E mana o mia I le waai atu se toe teu te unga o tatou whawai. Ina ia atangia manino ai. Ma ta whaioi al ta tolu. Ina ia aua lava. Na I toe tūlai mai le tūlanga onga. Na tatou iai nei. I whi tā ma whain tā. O le whautuanga nā le Faipule Faleata numero 4. Tā ua tele. O le whaamanatu fo ia le Sui o le tu malo I le awhionga le tamaita I pāle mia ai mai se le kāpeneta. Ina ia tautua nā ma I la tau le puipui ai o Samoa ai mai se lava le tāpunia ai pea o ala waa. Tonga le tamaita I pāle mia. Min star kāpeneta. Ua tātou ai atu I Teminei le lolangi. I le whamai o koviki. Ua matautia. Le pepesi o le whamai. Me fōlinga mai. Ua tau solomua e saintisi le whau o whamai. Ua matua awhia o tātou tangata I Nusila. Ai mai se tangata Samoa I whala porpotonga. Le foi o maua mai le tau nei. O tasi le tangata o maua I Amerika Samoa. O laka mai lava. Lau o fionga le mai tai palimia ma le kapeneta. Ma lo tato malo. Ia sila te toa. I le puipuinga o le tātou atunu. Ina ia aua lava. Ne I o mai. I whaamai nei tono o le tātou atunu. O le whai o saule si whaamai whaule o le Delta. O makua fefe e wapisia loa ia pia. Ia o kuloi Faleaka ola. Ia Faleata le si tu malo pe kosinin kere. Kele mangao e mai se si o lo tu malo. Pe o mai whaamai ngei. Whautuanga lau fionga mai tai pānbia mi star kapeneta mo tato malo. Aua lava ngai kala inga le kakopora. Ai le tala noa ina ai o le tala o le tupe o lo o wailuma nei o le mautafono. Le ana toe fisilingi ai le awhionga ia ale le minista o tupe. E tusai o le whaasoa ina o le tasi miliona tala. Le asa whaasala lawina e tusai o le lato o navatau. Lau fionga ele minsta tupe. Ia o kaungalo akua le fasalalunga foi le vanga o koulen fai kai milionga o le launga mai pe o fia e launga o koulen fai. E o koe manga koe kirkiro ye. So fisilia toal minsta tupe. O leo ke vai akul kalor kupe ele tasin miliona lea e kai lua se lau afe le pa matu ina tu malo
Al fainga fo ele o ke vai a koe fai ai. E tal sanga mai tu malo pe fai fa poloke. Ale ele o menga le fa sa longe o ko campaign le sa fai. Ma ko road show le sa fai. La tu fa da to miliona. Ko lo kasi nga me o le nga makwa. Se e kia o mai ka uma ma paloka o mai sui uma i alfas. Ka miliona ge. Ui olea, ia. Ta oto tupe le fuanga te tau wala o fionga minister tupe male. Penga malo o tūlai mai. O se tasi leo mata upuna sau noa manino ai le afionga le minister o whaatu anga mawhainga whaiva le afionga ia la au le mali toa le watea pola taivao le na ia ta uai o le vaenga tupe o se tasi o vaenga o le latu anavatau sa whailoa le mamalo le atunu. Ona i mela iti anu manatu o te tula ia tupe whamalmalama whapulpula o le sau noanga le upu le ua lafo sa fola e tufa le tai miliona ina ia whaasao ina le upu lea. Ona ele iai se taimi na whai ai le upu le i whafo i tato road show. Tanga lai whaalongolongo le tunu. Ma whaapea mai o le upu le na se etia iai Samoa. La o whiongol whangwhitalai au te manatu e whaamanino le vala lea. O le a whaanganga le tai miliona mo ati na e tu malo tai tasu. Se taimi sa noa leo le a whiongol minister tupe whaamalmalama le vala lea. Pawale o le meno o fiatula i tuai. A te le mana o to ia le valanga le sa no le fionga ale le upu fo le le maua ula futi o le fa solo le na mai fa lo sa mo neitu o le fa solo ma to te le fata mala ia le ma fai ona le fa lo le tunu ele ngata i leo ni so mata upu na folasia ele sui le tu malo o lai manino ala forsanga a fai a le wo fa yakulo fionga le mista mal nai tu olwai a fai ele o tal fe ngai malo to fa fonga ia to fa foi mai a ngai ngal to fa mal fa utanga o lo sa no anga foi i la ula fonga i le ula fut se le ai o fa kuanga ele se me ki pole ai tai me te atu ngalo lo fin ngalo na ua o inal malo a o mako mangaku e ku aku e fa wala tato malanga le lima tausanga. Peita ina tali foi tau le afionga ia ale. O lewa wha amautu mai e le taita fono le komiti mo wha alawe tutupu wha afosei le tapu nia o mai o aunanga lautele e le aso tofi ma le aso whareile o le vai iso nei. A wale wha anga soloina o tuipui mo le COVID se fuluiva mo le mamalu lautele o le atunu seo te lenga lea o le nei reporti. Taluai o le papolenga o lo oe nei le matanga luenga o soifua maloloina o na ualanta mai le taimi e whaalea o ngaina i le vaila au lo wha o ngaina mo le tuipui mo le COVID se fuluiva le oe nei le fuafuanga le malo le atapuni ai ngā luenga ma au nanga lautele mo aso e lua o na lo oe le fuafuanga ina ia wha aso polia le atunu i le tuipui o le COVID se fuluiva. Ya e fia whaelo atu o le vai aso te nei ia sa ilo inai ma le liu ieri to fa le fionga i le balmir te tai o malo pa pe fo ila na kapeneta ia i se tu olalo na tu inatu le tanto komiti o fa lave fa fusei fa lave ma tu ia ina ia maua se lao ta uo e fa so polia ia le tu no o i se tu inga tele o se mass vaccination campaign across the whole country. O le nei whamoe ne ia mawhai e le atunu atoa o na tali mau mai o lato mauta ai se i whaanga solo ai le whainga tuinga le COVID se fuluiva ina ia au sia le whai numero lo fofua iai mo tuinga wale pui ai o Samoa mai le nei whamai se i vanga na ai nisho au nanga mo mia. Mass COVID-19 vaccination across the whole country mai i le aso luas fulutolu i le aso luas fulfa o le aso tofi o le mai aso nei ma le aso whareili. Ya, oleh nganga antua ia ina ia tapunia ngā luenga i le tunu ngā luenga whaalmalo ngā luenga foi tonu le tunu ia se i vana nai atatu essential services po ngā luenga tu ia mo le mautinoa o loo iai peva enga ia ua le soifua
lau le lei o si o tātou tunu. Ngā ruenga la ia tau essential services e whaawau bea on te tala i le astofi ma le asfale i le AI ia ngā ruenga whaafomai, ngā ruenga tau le pui ngā leo leo, ngā ruenga tau fui mō, o ngā ruenga wha elitise, ngā ruenga wha suavai, o ngā ruenga mō tātou malai wha lele, wha pēr foi ma ngā ruenga mō le wafu. Ia o le wafu wha mau malo o ngā ruenga ia o lea o le a wha au pēr, ia o nei tā ua mō le puipuinga, ia amisi foi, ia o le soifua malo lo ina o si u tātou tunu. Sauno fo ile pulesile o pulenga le afionga ya le ausa Dr. Take Naseri o le naunau ta inga lava ia o le mitanga luenga. Naunau ta inga. Ia mai uma ia tangata wanga vae tui. Tauna whai o lato tui. Ia fisosoani. Ia pia le apple resistance o le herd immunity o le atu nuu atoa. Ma ne tau te sila fia fo il tātou atu nuu. Ia toa tele le on whaina tui o na oia inga o le tui. Pio whanau lai te tau le sulua tau sanga. Ia po leo fo e sufitu e o man te mineo le le tau no mani tui whapitoa ngol whanau le sulua tau sanga na i sufitu. Ia e nisi o tātou matua tau si e le o whai o na tui o na tūlanga o iane maano si o tino. Ia ula tau fo e whangai ma tonga fitinga o le kānesa le epi e vai e le tino. Ia o isi e ia whianga tū mau o le ma whai ai o na E tolu sifulu wafe le whai numero le whai tau o whai o le atunu o lo fofu le mitanga luenga te tau ona au sia le whai o la tau tui mua i le lua aso malo lo o walumana i nei a wae o mai lava le taimi nei. A full tatu eligible population nei ua iwa sulu iwa afe ono se lau ma le ono tangata o whai ona tui tau mai le stona internei. Tui mua lea. O tu sara le vadus fulu tasi po wa to 0.7 po vadus fulu lava pasene o le eligible population tato eligible population ne va ya anse lau duas fulu fitu afi tato it's so on tui ya ono o mai done ine tato second dose ya le wa yesi tanga la titi ya o lima sultasi afi tangata se lau fast fulu lua tu sa leo ka kolosi fasu pasena le o to ata to sulvado na fasu lu pasene o tangata tau na tui ne fatua ausia mai le tau ala le o le tau mafainga tatou a fai o le valusu lu pasene le ausia el festos o le ngana aso e lua ia la fai tātou stop work o le close down e tūni me tonu le losu valpasene le o tangata ia tuto e tau ona tui Pai muntalo ale mo Samoa tau longolongo Talo mai lava le pepesi ai o le whaama e le Delta New Zealand mo le to telo tangata wa afiai le na tau fia ise taso malanga tongi pau mo le toe awina mai ai o tangata nuu o loi New Zealand le sa fuafua i le aso lua se fuluono o au kuso peitai le toe tau fia le malo ono puipuinga lavo Samoa mai le ono a fia i le nei whamai. Ai o le aso le toe sauno manino ai le taitei fono o le komiti o le amalanga sa tau fia i le aso lua se fuluono au kuso o le tausanga nei le ana whaatau no wina i le aso tolu se fulo SETEMA peitai e ono iaini fisuia inga e ono toi tūlai mai ono lo matai tuwina pea le komiti le tūlanga lo i ele whaamai sila. Inisi o tala e silia ma le tolu se fulu fai whaatoanga mai le motitele sala fai na awai inisi o awa onga mo le una io awala nga whetau lima ina mo li tūtau me tau mafa o se au te lenga lea o le ne report. Au whianga ilo langi ma a whianga le COVID se fuluiva o a vea ilia malu i tau. E una i aile te leo mtanga luenga a oa onga mole ma manu lea tunu. E pe una i ese tasi o a onga na whae tau no wina mole mo tutele sa la whai mole luaso
mole au faifa ai to anga mai a o fa salele anga le na fa tonu we need to CV ai mai se lo na lua ai le o onga na fa to te salele longa mole au faifa to anga mai a sau mole silofia o le nei o onga o mafai ona fa atino ina e ala le langulang soa ale fa laptop tonga me ta mafai langi e ta wala mai polo keti soani mo a fia ngol covid se fuiva o le manu lau ti le o onga a wale una ia leo au wala e fa lawa itele ina ile to mai i tu tau fa to anga fala au aina o fala au faisua mala au to mo tupe mawa e mai se fonga ta mafa o le nei o onga na fa atino ina ele vaengo la au to ale mtanga bingo fa to anga mafainga faiva Kristi Mateo mo Samoa talungulongo lo ona ia malosi le fa ala tonga le to manga mo e popo ngatia le te fio sa wanga i tono ainga ona wa ele tu langa le lamatianga tu mau le tino male mafofao e alai fa fita uli sa tilenga le o le report ele o toi pois e lilo ni fa fita uli lo tu la i mai pe te tono le atunu e alai sa wanga i te tono ainga o le ala fo i leo le una ia malosi ele fa ala tonga le to manga mo e popo ngatia ni se ala topo kalame o lo fa nga solo i nu i tua mafio anga i upolu nei fa ata se male mo te tele sala fai ona wa ele tu lango le lamatianga le tu mau le tino male mafofao e ala i fa fita uli o i tu nei lo avia ma popo lenga al fa ala tonga le to manga mo e popo ngatia ona o mai tawina o le ama sofai le vano no foi o matua mafanao ona le sisi o mangolo fa fai le mai ele o le tuptupua e fanao e moli ma uma ila tu sawanga e tu lai mai i tutono ainga o le ala fo i leo le whaanga solo ai o le neipo kalame inu i tua mafio anga o nawa afianga o le tino ma le mafau i whaafi tauli ma wasilia ne ma le lima afio anga o ia le neipo kalame a le to manga mo e poponga tia na mo wali le ngang whaafitai le whaanapa tuktonga ia li ima Faipule o afio anga e ala le whaatala o nātua le neipo kalame a wale una ia ma le tawhia e seo sawanga e tūla i mai tutono a inga una ia afia le ola tuptupua e o whanau wale tunu Kristi Mateo mo Samoa talungulongo. Usa vaingala ta mai nei winga le tau mo le ponei ma le aso atai au. Tala falava sa mos fa poponga lo tala tau mo lam tanga le nei vai aso. Vainga la ta satellite ona ia ma walalo fa apea ma walunga lo ofitia i pele tunu. Hata fa fanua tau o sa vilo le vai to elawa ngal to lo afia i pe Samoa. Mai afia ia ma nei te muini so taimi. Tala tau mo lo fanua al ponei e wo ini so taimi manai te mata ulwa va solo ai fa pena William fight stili. Mo la solua o la ta ulwa va solo ai nai te muile fiafi. O nga sami mata ul ponei o sa vilo vai to elawa luas furunga tolu sur kilomita li tula ma la so tae au o sa vilo mta polo luas furunga tolu sur kilomita li tula o nga luta si tesmani manga lua mita. E mo o nga sami sautel ponei o sa vilo mta polo nga to aloa luas furunga tolu sur kilomita li tula ma la so tae au sa vilo to aloa nga mta polo lua lima nga to 5 kilomita li tula o nga luta si tesmani manga lua mita. Tala tayo la pele ele malta tasi minute te esfuma lua lua veao so tu mal kwata te ele ono atayao pele ele lua fa minute te esfuma lua lea oli onto so tu ele tai te lua sfulu minute el fito le fiafi ola so ela tayao le sfulu fito minute te ele ono fa mo mo to i lua sfulu minute te ele ono le fiafi o so reporti le na tau sa malene a fiafi session fa poponga le so tayao to fa so ifua. O le afaisina malolonga pupu mo whaasalong whaapisinisi o na tui te liu mai lea molinga ngana whaaperitania. You're at TV2 News. We'll be right back after this short commercial break. Greetings and talo for lover. Welcome back for English Bulletin for the beginning of this week. Leading our bulletin, the Member of Parliament for Faleata number 4 constituency supports the budget already tabled and Parliament. Has more on this report. Mana fai wina le launga fa taupo o le tofio le tu malo Faleata number 4 e lango ina ile tala fa tau le tupe o lo wa mai ona tu fa atsia le tamaita minister ma le mtanga wenga pa mtalo ale mo Samoa talongolongo. During Parliament meeting this morning, the Member of Parliament for Faleata number 4 constituency, Alevena Ale, took
took the floor with his maiden speech, and he acknowledged the new government of the day. He also thanked his constituency for giving him the opportunity to represent them in Parliament for the next 5 years. As experienced in the last 4 months, the many problems and the political rivals between the two parties, Ale urged the new government and Parliament to revisit the Constitution of Samoa so that they won't have to experience what had happened and witnessed by the people already. He also reminded the Honourable Prime Minister and ministers of the Cabinet to be mindful of Samoa's safety. Not only that, but our main borders not to be open again, given that New Zealand and the whole world are now suffering with the spread of this pandemic. Not only that, but American Samoa now have a positive case, and he said Samoa is now at a vulnerable stage. With the budget already in Parliament, Ale reminded the new government of the day about their 1 million tala announced during their road show. However, Minister of Agriculture and Fisheries La'aulia Malietoa Lewatea Pulata Ivao corrected that what was said during their roadshow, there will be a 1 million tala set aside for each constituency's development, and they can't move away from what they had promised the country because they respect the people. Alevena Ale countered La'aulia Malietoa's statement that his speech was clear and that if there's anything he said is against anybody's will, return back what he had said, and everything he said are just advised to the new government. The new Member of Parliament for Faleata No. 4 constituency ended his maiden speech by supporting the budget for the fiscal year 2021 to 2022. Paimutalo Ale for TV2 News. The chairman of the National Emergency Operations Center confirmed a 2-day lockdown for the whole country for the COVID-19 mass vaccination. Here's more on this report. The close down of the whole country for 2 days this week is for the whole of Samoa to get vaccinated for the COVID-19 vaccination. Just like to inform the country that Cabinet at its meeting last week on Wednesday, the 10th of September, approved the commissioning of the close down of 2 days on Thursday this week and Friday the 23rd and 24th to allow for the mass vaccination campaign across the whole country, and this includes all the villages and districts in Samoa on both Upolu and Sui. The government has commissioned this important phase of our mass vaccination for COVID-19 to ensure that everyone that is eligible to get 2 doses of the AstraZeneca vaccine is able to receive that on Thursday and Friday this week. The chairman of the National Emergency Operations Center, Angafili Shemleo, urged the support from the whole country as they carry out this important work. We wish to implore the support of the whole country in each districts and villages, especially the village mayors, Shuyo Nu'u Masui Tamaitai. We'd also like to implore the support of the church leaders in the country and everyone who is eligible for these 2 shots of the AstraZeneca to please assist the committee in ensuring that about 30,000 doses to be administered within these 2 days, Thursday and Friday, are administered. All governments and businesses are required to be closed down on this day except for the essential workers. We'd also would like to inform the country that all the businesses of government will be closed down on Thursday and Friday. This also includes the private sector, with the exception of our essential services, which encompass the electricity, water services, our services at the international airport, and also the Matautu Wharf, and also our services at the hospital, the Ministry of Police, as well as the fire emergency services. These are the only exception of the business that will continue to remain open on Thursday and Friday. The whole aim of this operation is to ensure that everyone is at home and get their first dose to be done before the vaccine get expired on the end of November. The aim is to ensure that everyone is caught or remain at home so that when the teams arrive,
they are able to administer these doses at your homes. And we again would like to implore the assistance of the whole country. Pai Mutalo Ale for TV2 News. Since the outbreak of Delta in New Zealand and the rising number of those who have been affected, the Honourable Prime Minister announced the suspension of the repatriation's flight on the 26th of August 2021. However, during the media press conference today, the chairman of the National Emergency Operations Centre confirmed that the repatriation's flight that was suspended on 26th of August will resume on the 30th of September 2021. However, Angafili said there will be change as the committee are still monitoring the spread of this virus in New Zealand. In other news, more than 30 farmers from Samoa participated in training to promote food security. Here's more on this report. As the world faces the impacts of COVID-19, it has become a challenge for many ministries to drive trainings for people of the country. One of the 2-day trainings held in Samoa for farmers from Ma'opo and Faleata was held in Tuasivi, and the second phase of the training was held in Salolonga for farmers from Ma'asau to some parts of Faleata. This training has been made possible with the support of the World Food Organization through COVID-19 assistance projects. The aim of the training was to promote fruit trees, vegetable production, and roots crops in order to improve income earning and food security. The training was conducted by the Crops Division of the Ministry of Agriculture and Fisheries. Solone Mawalese for TV2 News. The Samoa Victim Support Group is pushing for eradication of family violence as it poses a permanent threat to the body and mind through problems. Here's more on this report. It is no secret that this problem is still occurring in the country through domestic violence. Samoa Victim Support Group efforts to promote some of its programs in the villages in Upolu as well as the Big Island of Samoa, as there is a level of permanent risk to the body and mind through problems. These are areas of concern to the SVSG, as it has been identified that the relationship between parents and children will be damaged due to the fostering environmental development of children, witnessing the violence that occurs in families. The organization believed this program is being run in rural areas due to the mental health effects of these problems, and more than 5 villages have received this program of the organization. SVSG acknowledged some of the communities for their support through this program to promote and eradicate violence in every family. Sorone Mobilise for TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Talo Falavan, good evening Samoa. Here's an initial update of your weather forecast for the beginning of this week. Satellite loop indicates few low and high level clouds still affecting the islands. From over the map, an easterly wind flow remains prevalent over Samoa with associated clouds and showers affect the group at times. For tonight, cloudy at times with some isolated showers and few thunderstorms likely. For Tuesday, some isolated evening showers. Marine forecast, northern marine waters for tonight. Northeast winds of 20 to 30 km per hour for tomorrow. Easterly winds of 20 to 30 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas for tonight. East to southeast winds of 20 to 30 km per hour for tomorrow. Southeast to east winds of 25 to 35 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. Tide table, the tide expected to be low at 1 minute past 12 midnight. High tide at 6:15 tomorrow morning. Low tide at 24 minutes past 12 in the afternoon, and high tide again at 22 more minutes to 7 in the evening. Sun will rise tomorrow at 17 minutes past 6 in the morning and will set at 22 minutes after 6 in the evening. And that's your weather bulletin for this evening. Good night. And that is the end of your TV2 News for this evening. Thank you so much for joining us. Until then, good night. Ole fai ngole na lo Samoa tong longo mole ne va ngale fiafi fa tele mai mo mai e mole te menei to fa sai fo.